ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெசன் 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் லெசன்ஸ், அதாவது யூனிட் நம்பர் 1 இன் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா? சரிங்களா? ஐ ஹோப் எல்லோரும் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். படிச்சிருக்கணும், கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும். சப்ஜெக்ட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஜென்ரலாக பாருங்கள், வீடியோ பாருங்கள், கண்டென்ட் ரீட் பண்ணுங்கள். அது ரிலேட்டட் ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, டவுட் ஏதாவது வந்துச்சு, ஆப்ஷன் இதுவா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது சார் அப்படின்னா, ப்ளீஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் மென்ஷன் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கேட்கலாம். இப்போ ஒரு கான்செப்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, முடிஞ்சளவு அந்த கான்செப்டை ட்ரை டு கம்ப்ளீட்டட் ஆன் த டே இட் செல்ஃப். ஒரு வீடியோ லேர்ன் பண்ணுறீங்க, ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, முடிஞ்சளவு அந்த கான்செப்ட் ஒரு வி ஆர் புட்டிங் த வீடியோ ஜஸ்ட் 15 minutes. அந்த டைம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஒரு 15 minutes வீடியோ, அதில் எவ்வளோ தூரம் சொல்ல முடியுமோ அதை தான் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் நீங்களும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம். நம்ம ரொம்ப லென்த்தியாக வீடியோ போடல, ஒரு 1 hour எடுத்து போடல, இல்லை 1.5 hour எடுத்து போடல. ரொம்ப ப்ரிஸ்கிரைப்டாக உங்களுக்கு என்ன தேவையோ, உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி அதை தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் வீடியோவாக. அதனால் ப்ளீஸ் கோ டு த கம்ப்ளீட் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் மென்ஷன் த கமெண்ட் கிளியர்லி, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ த ஃபஸ்ட் லெசன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ், நீட் லெவல் கொஷின்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, எப்படியெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி கொஷின் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் அனாலிட்டிக்கல் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. எல்லாத்தையும் வில் டிஸ்கஸ் இன் த அப்கமிங் வீடியோஸ். சரியாமா? இப்போ நெக்ஸ்ட் லெசன்ஸ் இந்த யூனிட் 1 அதில் டைவர்சிட்டி இன் த லிவிங் வேர்ல்டில் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் சாப்டர் நம்பர் 2. இப்போ வாட் இஸ் த சாப்டர் நேம்? பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். அப்போ ஏற்கனவே நம்ம படித்தது தான் கிளாசிஃபிகேஷன், நாங்கள் நிறைய படிச்சிருக்கோம். கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ். Classification is the processes. So what we are going to do through the process? We are going to dividing the organisms, dividing the organism into further and groups and subgroups. Process, we just dividing organisms groups and subgroups. Okay, நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். ஒரு ஆர்கானிசம் பெரிய குரூப்பாக we are going to divide into groups and subgroups. How we are going to dividing? இப்போ based on the similarities and their dissimilarities. எவ்வளோ ஒற்றுமையான பண்புகள் எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ வேறு பண்புகள் எப்படி இருக்குது, அதை பொறுத்து தான் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம இந்த லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to study the different classifications. We are going to learn the different kind of classifications so far that we need to start from the ancient title ஆரம்பிச்சு until present. ரீசெண்டாக ஃபாலோ பண்ணுற 5 kingdom கிளாசிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை 6 kingdom கிளாசிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை 7 kingdom கிளாசிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் அவுட்லைன் தரப்போம். வாட் ஆர் த வேரியஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் so far carried by the taxonomist or scientist, அந்த கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம். Then we are going to study about specifically kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi. We are going to detailedly study in this particular lessons. But classification is the process by which the organism dividing into groups and subgroup based on the similarities and dissimilarities. Okay, இப்போ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்? யார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்மளோட ஏன்ஷியன்ட் டைம். But you know very well the famous scientist called Aristotle. Already we have studied about that Aristotle contribution in the field of taxonomy, in the field of biology, specifically in the field of zoology, is the Greek philosopher. Aristotle, otherwise called as the father of biology as well as father of zoology. He tried to divide the organisms. ரொம்ப ancient time first classification யார் introduce பண்றா? He is a Greek, very famous Greek philosopher. He tried to classify the organism into 2. அதாவது இருக்கிற லிவிங் ஆர்கானிசம் எல்லாத்தையும் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாரு. He simply divided into plantae. Next one is the animalia. Plantae and animalia. You know very well about the plant, character of plants, animals. அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிசம் ரெண்டு சிம்பிளாக டிவைட் பண்ணுறாரு. Plants and animals. But he tried to classify based on the morphological character into 3 categories. மறுபடியும் 3 டிவைட் பண்ணுறாரு. அதாவது மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இன் த சென்ஸ்
the external structures. வெளிப்புற தோற்றத்தை வச்சுட்டு they try to divide the plant into 3 category. In case the plant is very small in nature, they try to classify herbaceous plant, herbs. The some plant is going to bushy in nature, shrubs. herbaceous plant சொல்றாரு. கொஞ்சம் bushy-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா the shrubs அப்படின்னு சொல்றாரு. கொஞ்சம் size is very somewhat is larger, is mainly made up of branch and sub branches, is divided into trees. One of the most ancient type of classification நம்ம படிச்சிருக்கோம், இன்னும் படிச்சிருக்கோம். Whenever we studied the family, in the vegetative characters we simply explain about the plants belonging to herbaceous plant or herbaceous plant or tree. But this classification was ancient time itself given by Aristotle. இப்போ பிளான்ட்டை வந்து herbs, shrubs, tree அந்த கேட்டகரியில் தான் டிவைட் பண்ணுறாரு. ஓகே, when I'm going to think about the animals, but animals, whether it's the presence of RBC, red blood corpuscles, whether it's presented or absented, based on the things they are going to divide the animal into 2 categories, anima and enema. Yeah, only the word is different, all the other words are similar, anima or enema. Okay, what is mean by enema or enema is nothing but the absence of RBC, colorless blood. Rather the organisms, they don't have a proper, basically what is the color of the blood? Red colors. Some animals does not contain a proper red color blood, that's why he called as the enema, absence of RBC, colorless bloods. Some organisms, animals specifically, they have the presence of RBC. red blood corpuscles இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து enema, presence of RBC, absence of RBC. This is the one of the oldest ancient time of classification given by Aristotle. Specifically we can call it as the 2 kingdom, but some books is given 2 kingdom classification is given by Carolus Linnaeus, was completely modified. எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் யார் கொடுத்தா அப்படின்னா லின்னேயஸ் தான். this is the oldest classification. யார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன், பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the correct terminology is the correct person is Aristotle. Okay, this is the first class, ancient. The second persons try to classify the organisms is Carl Linnaeus. We already studied the Carl Linnaeus is called father of taxonomy. Is the Swiss botanist. His contribution is both. He tried to he first introduced the 2 kingdom classifications. Everybody accepted the 2 kingdoms. 2 kingdom classifications. The whole living organisms is specifically divided by only the 2 kingdoms. But what are the 2 kingdoms? Same, plants. Kingdom 2 is Animalia. There's some kind of the special character, some kind of the peculiar characters introduced by the Carolus Linnaeus. But 2 kingdom classifications, who is the main contributor? The Carolus Linnaeus. Don't follow this Aristotle. Aristotle is the ancient type of classifications. The 2 kingdom classification introduced by the Carolus Linnaeus or Carl Linnaeus. A plant, you know very well, eukaryotic, all the autotrophic organisms, eukaryotic heterotrophic organism, otherwise called as the Animalia. So the 2 kingdom classification is given by Carolus Linnaeus. Then the other scientists, the time is going, the other scientists start to follow. They are going to change some kind of criteria. They are going to try to come forward for the new classifications. I just write it first one. 2 kingdom classifications. What are the real contributions? Carl Linnaeus. Okay, then the upcoming scientists, they are going to follow, they are going to give some kind of corrections. They then are going to create 3 kingdom classifications. 3 kingdom classifications. Who given by the 3 kingdom classification? Who was given by the 3 kingdom classifications? The person, very important.
The ecologist Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. The three kingdom classification was given by Ernest Haeckel. Already they given kingdom Plantae, kingdom Animalia. Yeah, two kingdoms are Plantae and Animalia. Based on some peculiar characters. Specifically, they are going to observe the earlier classification. They are going to follow. It's going to simply give some kind of modification. They are going to create the third kingdom. What is the third kingdom? Yeah, Ernest Haeckel is given by three kingdoms. The first kingdom is called Prodista. The first kingdom is called Prodista. The second kingdom, what earlier given by Carolus Linnaeus, same, Plantae. The third kingdom is Animaliae. Animaliae. But three kingdom classification: Prodista, Plantae and Animalia. Okay. முடிஞ்சிருச்சா இல்லை கிடையாது மறுபடியும் some other scientists they are going to little bit refer more and more. They are going to observe the more characters. Scientific invention நடந்துகிட்டு இருக்கு, மைக்ரோஸ்கோப் வந்துருச்சு. They are going to try to observe what is the real structure of cells, what is the real structure of the internal anatomy. Yeah. Then some modifications happen in the three kingdoms. The fourth kingdom classifications was created by another scientist. Four kingdom classifications. But they are going to modify the Ernest Haeckel classification. சுத்தமாக மாற்றிட்டு அடுத்ததாக புதுசாக ஒரு கிங்டம் இல்லை கிடையாது, வெறும் 3 கிங்டம் மட்டும் கிடையாது, some new characters வந்து கிரியேட் ஆனால் we are going to create one new kingdom. But what is the fourth kingdom? Yeah, four kingdom classifications. They are going to include that word Monera. I am going to give the explanation later. Kingdom Monera. The second kingdom is Prodista. Third kingdom is Plantae. The fourth kingdom is Animalia. Animaliae. But which is going to kingdom is included? அதாவது ஏற்கனவே 3 kingdom இருக்கு கிடையாது. Some characters is completely deviated from Prodista. அதான் என்ன சொல்றார், unicellular prokaryotic organism தனியாக எடுத்து வந்து Monera அப்படின்னு பண்ணதை கிரியேட் பண்ணுறாரு. இப்போ Prodista is the unicellular eukaryotic organisms. Plantae, it may be unicellular or multicellular. Specifically, eukaryotic organisms. Animalia also unicellular or multicellular eukaryotic organisms. So, the four kingdom classification was given by Hopeland. Hopeland. The scientist name, sorry I didn't mention the name. The four kingdom classification was given by or introduced by Hopeland. But two kingdom Carolus Linnaeus, three kingdom Ernest Haeckel, four kingdoms is Hopeland. But worldwide accepted system of classification until today, எவ்வளோ system of classification புதுசு புதுசாக வந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் நம்ம வேர்ல்டு வைட் ஃபாலோ பண்ணுற பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் எது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் 5 kingdom classifications. 5 kingdom classifications. Maximum question they are going to ask from the 5 kingdom classification only. மறுபடியும் 4 கிங்டமாக இருக்கிறத லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணுறாரு, அப்சர்வ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு they are going to introduce not only the 4 kingdoms are there, they are going to introduce the 5 kingdoms. By who introduced the 5 kingdom classification? R.H. Whittaker, Robert H. Whittaker, very very important person, American taxonomist, famous American taxonomist. Year also very very important. In the year 1969 he introduced the 5 kingdom classifications. What are the 5 kingdoms? The first kingdom is called Monera. Second kingdom is Prodista. Third kingdom he is going to introduce the new kingdom that is called fungi. The fourth one same in the previous one, Plantae. The fifth kingdom is kingdom Animalia. Animaliae. இப்போ வேர்ல்டு வைட் இருக்கிறதுல எவ்வளோ தான், எந்த ஒரு ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த 5 கிங்டத்தில் ஏதாவது ஒன்றா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா இஸ் பிலாங்கிங் டு மொனிரா. அமீபா இட் இஸ் பிலாங்கிங் டு Prodista. பிரெட் மோல்ட் நம்ம சாப்பிட்ற மஷ்ரூம் இட் இஸ் பிலாங்கிங் டு ஃபங்கை.
plants. All the plants is belonging to, whether it's a thallophyta, bryophyta, pteridophyta, it is belonging to plantae. Even all the 10 phylums is belonging to kingdom Animalia. So worldwide until today, the most of the scientists accepted by 5 kingdom classification was given by Robert Whittaker. Yeah, Robert H. Whittaker is the American taxonomist. He introduced the 5 kingdom classifications. Okay, இதோட முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா இல்லை, மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் நம்மளுடைய என்சிஆர்டி புக்கில் எவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க, 5 kingdom classification, அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் when we go little bit deeply, yeah, the next one, 6 kingdom classification was introduced. 6 kingdom classifications. Okay, who introduced the 6 kingdom classifications? A famous scientist, Carl Woese. Carl Woese introduced the 6 kingdom classifications. What is the name of the 6 kingdom? He is going to divide the Monera into further 2 groups. Monera le kadiyadu. Monera vandu ellame Monera kadiyadu. Some specific characters are there inside the Monera itself. We need to give the separate groups அப்படினு சொன்னவர் Carl Woese. What is the things? Yeah, 6 kingdom. But the Monera is further divided into 2, Archaebacteria and Eubacteria. Yeah, Archaebacteria. Kingdom 2 is Eubacteria. That is only the true bacteria. Eubacteria, that is a true bacteria. All the others are similars. But next one model only is going to divide it, Monera, into further 2 subgroups. Archaebacteria, that is specifically present in the extreme conditions. Yeah, this is the real bacteria, Eubacteria. All the others are commons. Third kingdom is Prodista. The fourth one is fungi. Fifth one is plantae. Sixth one is Animalia. Sixth one is the Animaliae. But how is able to divide it, the bacteria into Monera into further subgroups? Already we studied the cell development or cell developmental biology, the microscopic invention based on the specifically rRNA, based on the rRNA type. Specifically, what is the full form of rRNA? Ribosomal RNA. Ribosomal ribonucleic acid லைட்டா வேரியேஷன் இருக்கு. அத பொறுத்து தான் ஆர்கிபாக்டீரியாவும் யூபாக்டீரியாவும் மாறுது. இப்போ ஆர்கிபாக்டீரியா வேற, யூபாக்டீரியா வேற. ஆர்கிபாக்டீரியா specifically is going to presence in specific environmental. யூபாக்டீரியா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். Yeah, so the 6 kingdom classifications was introduced by Carl Woese. Yeah. So last one, the 7 kingdom classification. I just give the idea only, but don't need to worry about the 7 kingdom. 7 kingdom classifications was given by Thomas Cavalier Smith. Thomas Cavalier Smith tried to find out what are the 7 kingdoms are there, is given by the Thomas Cavalier Smith. We will discuss in the next class, students.